That's not a view that human rights activists the world over accept. In our view, he was arrested arbitrarily for the peaceful exercise of his right to expression, association, and indeed assembly. His arrest, I think, was sadly politically motivated. السلطات كانت قد أخذت قرارها حتى قبل المحاكمة بأن تسجنهم. القرار اتخذ من أعلى المستويات، ومحكمة من الدولة ما كانت إلا الأداة التي نفذت إرادة سياسية. As in the usual way, he was detained in the UAE. That means a raid by police officers, most of them in civilian clothes, taking by force and of course making him disappear. His family did not know about him for long times, and he had no access to a lawyer. He was in solitary, incommunicado detention, alone, of course submitted to a harsh environment which amounts to torture. I mean, deprived from sleeping, put sometimes in very cold or in very hot cells, not be able to communicate with the outside world. So he was held incommunicado for a long period, months, and that is the worst thing that can happen, because then the detainee is very vulnerable to torture, to bad treatment. The international standards require that they should have a prompt access to lawyers, to families, so that torture and ill treatment doesn't happen. When the person is locked away in like that, incommunicado, that means anything can happen. The information the UAE has about his detention conditions are extremely worrying. He's been detained in a remote place. There are allegations of torture through very loud music being played on a regular basis in his cell, to the point that it endangered his ears. I think we are to be aware that these detention conditions are not acceptable. إنه تعرض يعني معاملة قاسية وحتى بالكرامة تصل إلى التعذيب، وفي المحاكمة لم يمكن المحامين من تقديم الدفاع. فاحنا عندنا سلسلة من الانتهاكات اتعرض لها، اتقبض عليه وقعد سنة، يعني مش معروف موجود فين. عرفنا بعد كده انه في سجن اسمه الرزين في الامارات، وانه اسيء معاملته رغم انه في حوزتهم، بس اسيء معاملته. فاحنا عندنا هنا اساءة معاملة ترقى الى التعذيب. وحينما حوكم لم يمكن محامين من تقديم دفاع محاكمة غير عادلة، وهو نفسه كان يقدر يدافع لكنه حرم من ده. الظروف التي مر بها بعدين في المحاكمة كانت محاكمة جائرة، كانت محاكمة غير عادلة، لأنهم تعرضوا إلى التعذيب، والدكتور الركن أيضا تحدث على ما تعرضوا له من تعذيب وأمام القاضي، ولكن لم يؤخذ بالاعتبار كل تلك ادعاءات التعذيب، وهو ما يعتبر إضافة إلى أنه وقع إخفاؤهم قسرا واعتقالهم تعسفيا، يعني لفترة لأشهر بمعزل عن العالم. كل هذه كانت مخالفة للمعايير الدولية في المحاكمات العادلة، ولذلك كانت محاكمات جائرة، وشهدت بذلك منظمات دولية وحتى الهيئات الدولية في تقاريرها شهدت بأنها كانت محاكمة غير عادلة.